Hey hey! Salut les chillers! Fait qu'aujourd'hui on continue le deuxième stream, ben en fait 2.0, 2.2, mettons, de Hogwarts Legacy. Donc on avait recommencé une nouvelle partie, tout ça parce que j'avais oublié de mettre le son dans le premier live. Donc en oubliant de mettre le son, ben ça faisait pas un beau live. Donc j'ai décidé de le refaire et j'ai recommencé un nouveau personnage que j'ai appelé Samwise Folly. Samwise à cause de Lord of the Ring et Folly à cause de la famille Folly dans l'univers de Harry Potter. Puis je trouvais que ça fitait un peu, un genre de mix entre les deux. Ça faisait original, British en même temps. Donc, c'est ça, on avait fait le j'avais perdu le jeu où on tire les grosses boules. Puis j'avais gagné le duel, mais je l'avais pas juste gagné, j'avais détruit l'autre. Donc on continue où nous étions. Mais on va explorer un peu le menu. On va aller voir dans le menu. Dans l'inventaire, je veux juste comprendre un peu comment que ça fonctionne. Donc, on a des beasts, on peut avoir des beasts, on peut avoir des quest items, on peut avoir des notes, on peut avoir des ressources. Alright. On peut avoir des talents qui ne sont pas encore unlock. On peut avoir des collections. Collection de... Ok, des affaires. Challenge. Challenge, c'est un peu les trucs qu'on trouve, si je comprends bien. Ok. Ah, ok, j'ai ramassé des items. Fait que dans le fond, on va aller voir dans les gears. And where? Ok, il y a des gants noirs. Ok, fait que l'argent, ça sert à acheter des gears. Alright. Fait que m'a acheté des gants noirs. C'est cool, des gants noirs. M'en va là de tuer quelqu'un. Gear. Ah, dans la face, qu'est-ce qu'on se met dans la face? Ça ne me tente pas d'avoir des lunettes. On va les acheter. Pour les acheter. Mais c'est que ça ne me tente pas de les mettre. Ah, ben je les ai déjà de toute façon. Alright. J'ai assez. Ouais, ben c'est ça que je me suis rendu compte en faisant les challenges pis tout. On va se mettre un petit béret de Peaky Blinder. Oups, j'ai tout en Q, mais je devrais pas faire Q. On va se mettre un foulard. Ah, stilette. Cloak and robe. Correct. Bon, il est beau comme ça. Il est bien beau. Fait qu'il est aussi cute que moi. Quand j'avais 15 ans. Alright. Donc on continue d'aller faire la quest. Entre temps, j'avais des side quests. J'avais une side quest, me semble que j'avais pas fait encore. Je vais checker mes niveaux aussi. Map quest. Cross one round. Ok, on va faire les petites side quests. Like a moth to a friend. Bon. Je vais essayer de faire plusieurs petites side quests, etc. Je veux pas juste comme faire le... Ah, faut que je redescende. Comme c'est un gros jeu, je le joue tout seul. Et non avec Nicozilla cette fois-ci. Puis qu'il y a quand même d'action. Je vais faire un peu de side quest à travers. D'ailleurs, en parlant de Necrozilla, tous les dimanches, n'oubliez pas, à 19h, heure de l'Est, on game à Final Fantasy XIV. Et c'est bien le fun. Sérieux, on en dit des niaiseries. Fait que venez nous voir le dimanche streamer à Final 14. Que vous connaissez le jeu ou pas.
Si vous connaissez pas le jeu, ben... venez le voir. Si vous connaissez le jeu, ben tant mieux. Puis d'ailleurs, n'hésitez pas à poser moi des questions. Même des questions qui paraissent débutantes, etc. C'est le fun. Moi, j'aime que les gens apprennent avec moi. Donc, si, exemple, il y a des jeux que vous connaissez pas, il y a des jeux que vous aimeriez que j'essaye, ou peu importe, dites-le moi. Je me rappelle plus, il y avait un Flou Flame qui est... Esti, elle me fait chier cette Flou Flame là parce qu'elle a l'air comme... Revelio. Revelio, Lumina... Oups. Ah, je me rappelle plus des pitons. Ah, c'est vrai, c'est... Lumino, c'est 1. Lumos. Lumos. Ça, c'est celle-là que la side quest. Ouais. On va aller faire l'autre quest. Dégage. Et c'est beau. C'est cute. Revelio. Sûrement une page pas loin, c'est trop bizarre. Oups. Hein? Alright. Oh, What naughty the Claire. fuck? Here I come. On the Well, she toilet. said I could swim, did you, Praxia Mole? What the... As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, Oh, not good for was the that? meek. Please, please, you'll make me late. He tried to stop me, did Rankin. Ah, ok, c'est juste ça. Sought to trap me, Revelio. inside of a jar. But he failed, as did his containment jar. Scam the So I yo, took bro, the you got an to wreak havoc amazing and harm. vibe, It was blah, blah, granted blah. my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw the contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one. Des quoi? Excuse-moi, ça... Je sais pas pourquoi que ça l'a fait en blank. La couleur des couilles. Probablement, non. Je sais pas. Des cheveux? Whatever. Pourquoi ça a marqué des... What? Revelio. Nico, j'aimerais tellement savoir ce que tu dis, mais je sais pas pourquoi ça fuck le chien. Lumos. Revelio. Oh. Revelio. Oh, ok. Je sais pas. Aucune idée, j'ai pas demandé encore. Ça serait fun qu'on pourrait, genre, faire des affaires avec. Mais c'est vrai qu'ils ont à peu près 15 ans, fait qu'on sait pas. C'est un peu bizarre. What the fuck? Ok, je me suis fait... Revelio. Oh, c'est bon, le curé. Je me suis fait bouffer par une grosse grenouille. No sour notes, please. Alright. Glad Okay, you could Flou make it. Flame. Lucan's just over there. Revelio. Lumos? Lumos. Non? Ah, Revelio. la gueule. Les chats, ben ouais, j'en ai flatté un la dernière fois. Mais quel chat? Ça, c'est pas un chat, c'est une statue. Mais les chats,
Il y en avait-tu dehors déjà? Il n'y avait pas de chat ici. Mais je n'avais flatté un l'autre fois, la dernière game, dans le cours intérieur. Là, il y avait comme des chats. On va aller parler à lui. Hein. Ok, tu veux dire, à chaque fois que je vois un chat, m'en va le flatter, right? Ben oui. Ben oui, c'est qui flatte pas des chats? Faut être malade dans la tête pour pas flatter des chats. Ah, ça me donne plus d'offense. On va mettre des petits gants bleus. Oups, petit piton, je me fucking... Aïe, j'imagine. Alright. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I did take him down at Fag. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. Ouais, How tellement does être crossbones cocky work dans ça. exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. Alright. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Donne-moi le prix tout de suite. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. In Next cross time, you'll need to one. bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. I'm ready to cross my wand Let the with fireworks you. begin! We'll make you regret signing up. Et on dirait qu'ils ont l'air d'une gang d'itinérants qui ont ramassé dans les rues. Leviosa. Don't shy away now. Sendo. Potato. Confringo. Bon, tatoué là. Ouais, cross the stream. Oups. What? Non, That non, looks non. painful. Care to try another round? Te rendre chèvre. Ok, moi je réessaye. Don't count me out yet. Brilliant! On va réessayer. Potato. Superman. Leviosa. Lumos. C'est pas du monstre. Confringo. Attends, mon. Bye. Act like a winner. Wow. Potato. Leviosa. Superman. Ooh. Bye. What to do? Ah, c'est vrai, ouais, on peut s'healer. J'ai oublié ça. Nice work. Sebastian J'ai wasn't wrong about oublié qu'il y avait it. du HP There's qui est en strong bas à competition droite. ahead, but keep this up. Il est tellement and you could petit, be le the next HP. school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but Dernière check fois with que me j'ai vu later. de quoi d'aussi I petit, may c'est have quand j'étais tout something nu. lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Crosswalk. Hope to see you back here again. Pas y péter les dents. Revelio. Petit coffre. Ah ouais. Vous allez ramasser ça. Ah ouais, un blazer uniforme. Yeah. Commence à avoir du clothes, ça. Alright. Bon, on va checker l'autre quest que j'avais commencé avec le... Attends, je vais changer de gear. Non, c'est où qu'on avait vu ça? C'est sûr, je pouvais... Ah oui, outfit.
Stylish ou defense, no upgrade applies, superbe. What a point 10. Ok, lui c'est level 5. Si je comprends bien, le chiffre en rouge c'est le level. Puis le chiffre en. Ok, avec defense, on va mettre lui. J'ai l'air d'un British. Non, c'est vrai, c'est ça, je voulais faire. Attends, toi, dégage. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. T'es varlopé. Bon, on va aller voir l'autre quest. Boum. C'est fait. Like a moth. Ok, non. On va essayer de retourner à la quest principale. Revelio. On va essayer d'ouvrir les yeux en même temps. Hein? What a lovely treat to have you walk On va aller aux toilettes. by at least once a year. Ben oui. Revelio. Bon, alright. On tourne, on va aller s'amuser un petit peu. Bienvenue tout le monde. Ah, ça c'est un bout que je déteste dans la map. Parce que si on regarde ici, dans la minimap en bas à gauche, il y a un full flame qui dit qu'il est en haut. Je monte. Pas là. À moins que... Ouais, il court comme un... Il court comme un... Quelqu'un qui est... Qui a son wand à quelque part. Derrière moi. Ben, il y a ça là, mais ça c'est de tantôt. Bizarre en esti. Sérieux, hein? T'es où mon fucking flou-flame? Je veux mon flou-flame! Non, le flou-flame ici en bas à gauche, il est gris. Quand il est activé, il est vert. Mais là, je sais pas pourquoi que... Anyway, bizarre. Pas grave. Awful when they ask you a question, though, isn't it? Revelio. Faces. I'll just lie. Shut up. If someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. Has one person even tried to sort Lumos? Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ok, la peinture avec un centaure. Front of jokes. Fait que si je vois une peinture avec un centaure, on va savoir au moins. Revelio. Alright. I don't find potions bearable at all. And if it's double potions, I question whether I wouldn't just rather be in a monk. C'est ça, il y a des centaures ici. Lumos. Bon, on a au moins une peinture de fait. Hein, va-t'en dans ta peinture, toi. Yes. Je suis rendu à une machine de la peinture. Ok, on va aller se mettre la petite ligne pour... Pas se faire une ligne, mais se mettre une petite ligne pour suivre
Où est la quest? Sure he's in at the present moment. Revelio. Qu'est-ce qui a été révélé, buddy? Chaud! 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 Putain, Jadis. Chaud. Alright. What about the room, Professor? Chris, on I dirait was Gino. thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. C'est pas vrai. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Hey, j'ai une capine sur la tête à cette heure. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal Ça a more l'air to t'es your bon avec ta travels here baguette, than what mais you've t'es told mauvais avec me, tes boules. isn't there? Ah, right there, a good deal more. Non, professeur. Nothing more, yeah. Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Alright. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, My regarding first the trip one. to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Alright. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Des petites potions bleues. Wink, wink. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about Des them when petites you begin potions qui working with font le transfiguration Viagra magic. cadavre. There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. C'est weird. Okay. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Omai. I've noticed you spending time with them. How about Natty? I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. C'est là qu'il fait de la magie Once avec you've ses finished mains. Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Yep. Beer. Revelio. I hear beer and my heart do boom boom boom. Ah, 57 piastres. C'est des affaires cool ici.
L'affaire, c'est qu'il y a tellement de décoration dans ce jeu-là. C'est fou comment il y a de la décoration. On dirait qu'à chaque fois que je passe à côté de quelque chose, j'ai le goût de faire révélo pour voir si je vais trouver quelque chose. Chat! While I remember, don't forget to give me that book on ancient runes. Or in case I don't see you. Chat! The chairs in the common room are too comfortable. Revelio, there you are. Ouais, c'est ça, c'est... You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Can you seems break... as if that might Can come I in handy. repair More my frequently broken than one art? would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Because Such it's a video experience game. is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Right. This is the right area. I wonder where the flying page is. Lumos. Got it. Oh! Alright, ça veut dire les pages qui volent comme ça, c'est comme ça qu'on les ramasse, les petites pas fines. Pour pas dire des gros mots. Je dis jamais de gros mots, j'essaie de pas dire de gros mots. Je suis quelqu'un de vraiment Revelio. gentil à ce niveau-là. F. 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 Revelio. F. Fuck it. T'as cette page. Pourquoi ça marche pas F? A flying page must be around here somewhere. Ah, il y avait un livre au-dessus de la tête, je pensais que c'était lui. Dégage. Revelio. Ah, il y a une page ici, en tout cas. Oh, my exams. Not a one of them deserves more than a tea. C'est le fun de ramasser des pages, pareil. Je pensais que c'est des pages, mais c'est... Revelio. Ok. Je t'ai dit... Hey, faut-tu te mettre de la lumière dans les yeux? Les yeux, non? Accio. Non? Alright. Might some kind soul help me? C'est quoi tu Are you veux? all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Can I hate you too? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles.
Grand game. Little balls. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Yeah. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Je me retiens pour pas dire Everett des was terrible niaiseries. as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, By the way, il me reste can't work 6 out how to get followers them pour back on my own. atteindre I don't le think I know the necessary spells affiliate. yet. Donc, I n'hésitez need pas à Perhaps a me follow selfless sur and Twitch. talented fifth year to help me. Parce que je serais pas juste Hogwarts, Do you have any Hogwarts suggestions on how to get Legacy, your gobstones down Stray, from puis their Final hiding spot? Fantasy If I XIV. knew that, I'd get Je them vais faire myself. plein d'autres jeux Whoever éventuellement hid aussi. my gobstones that high Le but c'est got d'en up there faire, somehow. de reprendre le temps que j'ai perdu. Haven't ce you any niveau-là. friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word C'est la première since. fois que je skip des missables sans walkthrough. Je le fais comme je le pense. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come Puis and vous see pouvez me jaser again. n'importe quoi. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ouais. Ah, vas-y, hein. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ah, ok, là je fais des gobstones. Revelio. En faisant la rébellion, j'imagine. Pis ça. Bizarre. Revelio. I bet all the answers. Ok. What? Si je parle à lui. Professor, why must I complete these tasks? Oh, encore. They are meant to give you first-hand experience. Good Oui, oui. luck, and I shall see you Skip. soon. Skip. Shut. Shut. Bon, ben, les gobstones, on checkera ça plus tard. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's High gobstones. places. Ah, right. Ok, là. Well, that's one of Yes. Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. High places. Alright. Ok, je commence à comprendre. Oui, next. On va aller chercher ces How many elves gobstones. do you think Hogwarts has? Dégage. Ah, une gobstone ici. Where are the gobstones? Where is it? Bon, on va aller ici d'abord. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ben, c'est ça que je fais depuis tantôt. Et de deux. What are you up to now? Ok, et de trois. Alright. I'm a good boy. On va
aller ici, on va aller ici, on va monter là. Puis comme je dis, le jeudi aussi, jeudi je vais jouer à Stray, mais comme je l'ai déjà je l'ai terminé, jeudi ça va seulement être ramasser des trucs, ça va seulement être ramasser des trucs pour ok, qui me manquent là, les memories, etc. Donc je pense que ça va être oh ok, si on fait toutes les mettons, on va mettre lui. Ah, ok. Whatever. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Et voilà. Zenobia. Revelio. Capstone. Une page qui vole là. Ah, viens, une page qui vole. Viens, attends, toi. Ah, c'est pas là avec où ce que dans le film, ben dans le livre qui arrive, qu'il y a plein d'affaires. Tous les trucs bougent, ouais, c'est là. Y'a où la gobstone? Ah, je comprends. Ce que je pense. C'est... Je pense peut-être comprendre. Ça, c'est... Je pense que ça, c'est les étages, les portes, whatever. Anyway. Il y a une page ici, en tout cas. Revelio. Yeah. Flou flame. On va monter. Si on voit une petite boule, on va être content. Dégage. On monte ici encore. J'imagine que ça va être en haut. Parce que c'est in the high ground. Dumbledore, I have the high ground. Ah, je sais pas si je veux l'astuce. Parce que les chiffres... Le chiffre au milieu... Je sais pas. Mais non. C'est pas évident, mais why not? Revelio. Revelio. Je suis proche. Ah, qu'est-ce qui est bug ici?
Et où la boule? Ah non, je lâche pas. Et où la fucking gobstone? Accio. Nope. Hey. That's it. Revelio. Bon, au moins on découvre. Ah, ok, en haut là. Ça monte encore. Crise de cave. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ouais, je viens de comprendre. Une autre Flue Flame. Bon, attends, on va ramasser celle-là qui est ici, là, probablement ici, et voilà. Accio. Oh! Putain, ma petite boule. Revelio. Et ici, il y a des affaires, c'est sûr. J'ai vu une page, ça. Goblet of Fire, Cascade. Why did you put your name in the Goblet of Fire? Say Dumbledore calmly. Pick up. Yeah. Revelio. Je pense que ça monte encore. Coffre. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ouais, mais... En théorie, ça serait là. I like to keep it. Grosse armure. On va courir pour aller là-bas. How nice to see you, my young friend. Ça monte-tu là? Revelio. Tout est bizarre. C'est sûr, c'était évident. Il y avait un gros centaure. Bon, j'ai vraiment l'impression que c'est en haut là, mais que je peux pas. Accio. That's the Alright. last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Alright, finally. Bon. Map. On peut-tu voir, ils sont où, là, sur la map? Ta gueule. Prefer they not be allowed to attend. Couldn't agree more. Revelio. Asti que je me perdrais à être dans cette école-là, moi, dans la vraie vie. J'ai de la misère à me retrouver dans mon 5,5, asti, j'imagine même pas ici. Ah, attends un peu. La fille est en haut ou en bas? A flying page must be around here. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Ça a Zenobia. pas été dur I comparé à found ce all que your tu fais. gobstones. Really? I didn't think it was possible. T'es pas assez grande pour However did you checker. do it? Common sense and basic magic. Checker dans les Well. airs. May I have my gobstones back? Non. Ok. Of course. They are Prochain yours gentil. after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which,
Now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Okay. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. What, attends, j'ai-tu bien vu, moi, ou bien ils m'ont donné un dildo violet? T'as peu. Ah, t'as peu. Oh non, les autres sont noirs, mais... Ah, ils sont plus cool, ceux-là, je trouve. C'est pas grave. Superbe. Ok, on va mettre une superbe, puis parce que superbe, c'est superbe. Outfit, ah, ben je peux mettre lui comme outfit, c'est plus cool. Maintenant, attends, je vais mettre la cravate. Ah non, la cravate est lettre. Les petits chapeaux, tiens. Yeah. Anyway, on n'est pas là pour la beauté. Qu'est-ce qui quoi? Revelio. Ah oui. Viens t'en ici, toi. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Chaud! En plus, c'est un jeu espagnol. Bye, chat. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Mais ta petite affaire rouge me suit, là. Réparo! Je peux réparer mon cœur brisé. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Sure. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Bye, chat. Fait que Alice, c'est le défi que tu m'as donné. C'est que j'ai hâte d'apprendre à débarrer des portes. Revelio. Reparo. Ah, là, tu non. C'est quoi là? Accio. Levioso. Revelio. Une porte. Ah, fuck. Fait que le défi, c'est ça. Toutes les fois que je vois un chat, maintenant, je cours après. Hello. Ta gueule. In my blood, my mother says. From her side. Can't somebody let me copy their potions homework? I'm at least moderately good at charms. And I promise I'll let you... C'est là. Ça. Je peux-tu réparer ta vie? Non. Eh. You know it does help them. I doubt there's ever been a headlock. Il va y avoir une couple d'affaires à réparer dans cette place-là. Je sais que la quest est en bas, mais je veux juste me promener un petit peu. Tout est plate.
Revelio. Alright. Oh, whatever. Les grenouilles, ça me fait penser à dans Zelda Ocarina of Time quand t'arrives sur le bord de... Sur le bord puis qu'il faut que tu fasses des choses avec les grenouilles. I think I was tricked. Smells like flobberworm mucus. Oh. Ok, c'est dans cette fenêtre-là. Revelio. Mais peut-être plus bas. Dégage! On peut pas se crisser en bas pour aller plus vite. My aunt made some Oh, whatever. On va y aller tout de suite, là. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not Pourquoi at t'as ton all. bonnet pour Professor toucher? Weasley Parce tells qu'il me donne that you plus de need to go to défense. Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? No. I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Je veux boire de la bière. Boire de la bière, c'est la vie. Ça, puis les chats. Effectivement. Hein? J'ai tellement l'air d'un itinérant. Revelio. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Aye. Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you would be in the Non! village. Ok. The timing of Professor Weasley's Fait hour que quand tu vas was trop loin, tu peux abandonner ton... Revelio. Levioso. Accio. Get over here! I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. Revelio. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected Reparo. that you take it. Accio. Non, ça... On va pas ramasser des papillons faisant ça, viens toi. Reparo. Accio. Non, fuck. Je vais me ramasser un arrosoir pour tuer, le boss de la fin. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Me semble, oui. Oh, wait, over here. I often spot lace-winged flies. in this Revelio. area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Alright. C'est le fun d'aller en dehors du château quand même, là, enfin. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Mushroom! You think Poppy's already seen the hippogriffs? Mushroom, 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 Absolutely. bud. Likely already named them. Even Sugarfoot. Mushroom, mushroom, bud. That's the Forbidden Forest on the left.
It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Too dangerous to go alone. There's Hogsmeade Take over the this. crest. Past that ruin. Ben long de bord. Ben loin de bord. I would Mushroom, spend mushroom, all mushroom, of my mushroom, time mushroom, exploring mushroom. if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Papillon, papillon. On peut-tu ramasser des papillons, non? En tout cas, j'ai assez de mushrooms à date pour me faire un gros party. Revelio. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Revelio. Désolé si j'ai l'air fatigué aujourd'hui, je me suis levé très tôt. Hey, attends. Non, je vais ramasser ça avant, c'est que c'est lettre, ça. Fuck, on peut pas ramasser. Triste. Je voulais une boule de poêle. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys, ugly and airy. Terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Oh, Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Beaucoup de marche. Revelio. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Yeah, sure, go. Je vais courir moi aussi. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... Drugs. A new wand. I need drugs. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. I like to enjoy myself. Alright. Revelio. Il y a un gros coffre. Fuck, il y a un gros coffre là-dedans. On va ramasser les petits coffres. Oh, did you want to watch? Lumos.
Right. Oh. Uh-huh. Revelio. On va avoir une coupe d'affaires. Revelio. Revelio. Aha. All right. Revelio. Oh, oh, la petite page qui s'envole ici. Viens-t'en ici, toi. Reparo. Oups. Accio. Yes. Du cash. Revelio. Lumos. Alright. Ils sont pas évidents, pareil. Malgré que je suis sûr que si je prenais mon temps vraiment, etc. Puis tout ça. Mais en même temps, ça me tente d'explorer puis de dire des niaiseries. Fait que. Comme j'en live. Reparo. Ah, je me ferai tout le temps de piton. Putain, ici. Petite feuille volante. Anyone can run Revelio. Bon. Parfait. Welcome to J. Pippin's Potions. Tan nightcap, vapeur. Gear. Ouais, donne plus de cash, lui. De plus de défense. Salut, man, mais je viens de voir si t'as des affaires à me donner. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Yep. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? All right.
Fait grand chose d'une. Non, tu vas prendre elle. Ouais. Ok. Ok, faut que je le tienne. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Trop cher. Or come back another time if you're in a rush today. Ouais, t'es trop cher anyway. Pas une crise de scène. Mais tu veux le casse, esti? Je suis pauvre. Revelio. J'ai de l'air de jambes de bois des belles histoires des pays d'en haut. Le quêteux du village. Une page qui vole ici. Putain, ici, toi. What? Je l'ai vu s'envoler. Hostie, elle est là. Alright. Chat! Chat. Eh, bye, chat. Alright, on va aller à l'autre. Map. Faut que j'aille là. Potion. C'est où faut que j'aille déjà? Hey, Irish Joe, what's up? Magic Neep, ok. Je suis le Alain Choquette British. On va aller là. Ah, fuck. Peux-tu me dire, esti, comment on fait pour... Ah, ok, c'est beau. En cliquant à droite. Moi, je suis là comme un cave, puis je clique, puis ça marche pas. Revelio. T'es mauve en esti, toi? Off on another adventure, are we? Ah, c'est un coffre avec un œil. Je pense qu'on peut les ouvrir, mais j'imagine que je peux pas là. Well, hello there. Et un mouton. Je peux-tu flatter le mouton? Non? Fuck. Gros coffre de marde. Revelio. Alright. On dirait qu'il est positionné pour shooter à l'héroïne. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at I'm all. the fucking best. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm in the way inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Alright. Revelio. C'est des graines dans ta cour. Non. Alright.
Vache. Je m'en viens bon. Des pommes. Moi, je peux... Revelio. Ouais, des petites affaires à ramasser ici, je pense. Oups. Petit coffre. $46. Un autre petit coffre. Bon, là, ça commence à avoir de l'allure. Ah, mais c'est un green item. Plus cute que ça, par exemple. Alright. On va la mettre, la cravate. On doit équiper ce que je peux équiper. Même les lunettes, fuck it. Hein? Revelio. Pourquoi je peux pas sauter? Fuck it. Bon, au moins on peut nager. On peut même pas nager en dessous. Ah. Revelio. All right. J'avais un coffre dans le coin, je pouvais... Ah, mais attends un peu, il y a d'autres choses ici. Ah, ah, ah. Lumos. Revelio. Accio. Lumos. Bon, il est temps. Dégage. Bon, j'ai au moins un petit mot. C'est lui? Ouais, c'est lui. Maintenant là! Ah, le skin! Je vais aller voir. Vous dites la couleur pis tout? Peut-être plus tard. On peut changer les traits. Ouais, c'est cool. Ouais, bon. On va aller dans l'autre place. Ce qui me manque à aller. Ça me semblait que j'étais à côté, j'étais comme crissement pas loin. Voyons, on va passer par un raccourci. Chat! Un chat orange! C'est les meilleurs chats. Revelio. An inquiring mind. Oh cool! On fout ça à mort.
Revelio. Oh yeah, des nouvelles lunettes. On dirait Léon. Léon le professionnel avec un casque de Black Mage. What's up, buddy? Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley. I'm here to kill you. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Can I brew my own beer? Let's have a look. All right. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. All right. Il reste la baguette. Ben, aller ramasser ma grosse baguette. Bon, qui est juste là, en fait. Allez, 22. Attends. Oh. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il rentre, première affaire qu'il fait, ramasse le casse, ramasse le coffre. Alright. Plus de gueule là. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. That looked like mine. Here, give this one a try. Powerful core. 10.5 inches. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. Ah, veux-tu une grosse de 12 pouces? Not you. Perhaps. Oh. Yes. A rare wood, 13 13 3/4 inches, dragon heartstring. C'est de la baguette. Let's give this one a try. Grosse baguette.
Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Cool. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. All right. Okay. Curious indeed. How intriguing. Celle-là est cool. $12 and okay. Tiny and gross. Curious indeed. Rowan. How intriguing. Rowan. On the other. Quite bendy. Non. Une grosse de 14 pouces et demi, ben... Ça change quelque chose que ce soit le bending, la flexibilité? J'hésite. Du poil de licorne, Heartstring Dragon. Ok, c'est juste esthétique, hein, c'est ça que je pensais. Attends, on va prendre Dragon Heartstring. A Dragon Heartstring wand is most powerful and learns quickly. C'est quoi dire ça là? Ah, Phoenix Feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Ah, Phoenix. Qu'un Phoenix. Ah, ok, faut que je le tienne. What do you think? Une grosse, une belle grosse. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a Phoenix Feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Alright. Fait que là, je peux équiper des nouvelles wands, j'imagine. Yeah. Ah, c'est badass, ça. Oh, that's everything. Better go and find Matty. Revelio. Puis je viens de trouver une autre page qui se promène. Accio. Yes.
Revelio. Weird. L'argent! L'argent fait le bonheur. Ça va ici? Yes. Revelio. Bon, c'est ça. On va ramasser ça. Ok, ça c'est le magasin de vêtements. Imagine, on va de la musique pour les écœurer un peu. Don't you pick us some bluebells? Alright, maintenant c'est riche. Je suis un peu en retard. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Fais ta gueule à quelqu'un au moins, j'espère. Oh yeah! Draw it away from the building! Away from the village! Non, je vais te péter la gueule! Un contrôle, dodge. Alright. Ouch! Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Alright. What was that? Boom! I was trying to beat him at his own game. I like Boom! it! Do more of it! Boom! Boom! He's Boom! falling! We need to make sure he stays that way! Aïe aïe! Boom! Yes! X to invoke ancient magic. Ce qui est pété. Il est tellement éclaté. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? Yeah. I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, C'est cool, perhaps the comme two fight. of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. All right. Officer Singer. And thank you, again. Fait que réparer. Alright. Repairer. Ah, c'est que ça serait le fun de faire le ménage de même? Ah, c'est le temps de faire le ménage. Repairer. Putain. Alright. Repairer. Lucky they didn't do more damage. Loud.
Bon, il en manque Think un. Officer Singer to worry about. Ah, il y a un Flue Flame ici. Puis le troisième, il est là. Reparo. Alright. Non. Je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose plus loin. Je veux pas abandonner. Patins. We were just talking about you. Laisse-moi prendre le thé. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill. I'm Leon. Lothier extraordinaire. I should like to thank you for your The remarkable magician bravery in assassin. fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Pleasure. Thank you, sir. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Alright. Je l'ai déjà, je pense, là. Ah, peux-tu la détruire? Ah, au pire, m'en vendre. Outfit. Ok. C'est la même, mais elle s'équipe mieux. Bon, vendre. On va vendre celle-là, puis on va vendre celle-là ici. Alright. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Oh, Chris, Shall we yes. head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. La bière. C'est I sell temps de la even more bière. battle-worthy items. Reparo. You're most welcome to peruse Revelio. shop at your leisure. Alright. Checker voir s'il y a d'autres linges à acheter qui seraient pas pires. Ah. Oh, nice. Puis j'ai de l'argent. Ah, cool la cape. Tiens, on va acheter ça. Ah, c'est cool. On va changer de gants. Alright. Ok, là on va au bar. On va au bar, puis après ça, ça va être fini, je pense. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. C'est quoi de thé, ça? Ah, ok, c'est pour les sorts. Lumos, repelo. Ah, stupefy. Ah, on peut-tu rentrer là? Quelqu'un qui a un chapeau aux formes. Ah, ce petit gobelin. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. Irish that Joe. all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me?
All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Yep. On va aller prendre une bière. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Ah ben, ouais, bizarre. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Ben, c'est arrivé là. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Ah, fuck. Untimely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a Il y a tellement les gants pour y crisser ça dans la face. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. Ah, c'est celui-là. Ça là aussi, j'étais comme la voix à l'air masculine, mais tu sais, je m'en calisse, mais raide, là. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Hey, Rowling est un peu bizarre, ça je dois l'avouer. Elle a créé un bon univers intéressant. An unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Non, non, on va prendre plus de biais. Revelio. Mais ça me fait rire dans le fond parce que quand tu regardes ça, dans un univers où il y a de la magie, il y a des trolls puis des affaires de même, un personnage qui est juste comme plus ou moins transgenre fait en sorte que le monde capote. Mais le troll qu'on sait pas c'est quoi le gender, ça, pas de trouble. Ça peut être un troll trans puis on le sait pas. Ouais, il y a ça. Un troll trans. Ce serait fou. Y'a-tu d'autres cash là-dedans? Juste du cash. Je vais mettre du cash. Non, c'est ça. Ben, ça dépend. Mon ex, c'est un gobou. Mais ça, c'est vraiment une inside en passant. Là. Pour ceux qui écoutent, là, c'est vraiment une inside. Là, à toutes les fois qu'on voit un gobou à Final Fantasy XIV, on l'appelle mon ex parce que ça a comme à donner de même dans une cutscene où ce que j'ai dit hey, it's my ex. Puis c'était un gobou. Fait que depuis ce temps-là, toutes les fois qu'on en voit un, je dis ça.
Alright, dans le gros de la bouffe. C'est beau la face. C'est un teenager. Alright. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Ben, on a découvert au moins Hogsmeade. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va arrêter pour là. Et on retourne à Hogwarts. Qui est? What the fuck? Ok, World Map. Hogwarts Map. Alright. On va aller là et on arrête pour ce soir. Donc, merci d'avoir regardé le live. Oups. Hey, ça a sorti? Non, ça a sorti du jeu. Le jeu est planté bien raide. Oups. Non, il est carrément planté. Non, j'espère que ça a sauvegardé. J'ai pas voulu quitter. Bon, on va retourner voir. Ah non, j'espère qu'il n'est pas planté. Ce sera pas long, finalement. Ouais, heureusement, il est planté, mais je pense qu'il y a un autosave, là, mais je veux juste m'en assurer. On va se croiser les doigts. Ça me tente pas de me retaper tout ce que j'ai fait encore. Person key. Alright, c'est good. Fait que... juste checker. Juste un petit dernier check-up. Ah. Oh non. Faut que j'aille au Tree Broomstick encore. Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Ben, je vais retourner faire ça, puis on va essayer de skipper au moins les conversations. On peut-tu skip? Skip, yes. On va skipper ça parce qu'on l'a déjà vu. I think that now might be a good time to head back to On va the aller castle. ramasser le cash, puis après ça, on va sortir. J'aime ça quand je finis des games puis j'étais à des endroits spécifiques. On va leur faire ce bout-là. Je sais pas pourquoi ça a planté, par exemple. Ah, il y avait de l'argent là. J'ai perdu mon argent. Ah, j'ai perdu mon... Ok, fait que même... Ok, fait que ce que j'ai ramassé... le sauvegarder. Mais ça n'a pas sauvegardé le fait que je suis allé au Tree Broomstick. Right. Weird. Bon, on va retourner là. On va au moins essayer d'aller retourner au château. Puis on va faire en sorte. On va espérer que ça plante pas là. I want to understand On va what's going skipper. on. Skipper, yes. Alright. Désolé si je skip. Parce qu'en fait, ça a planté tout à l'heure. Donc on va essayer de prendre un Flue Flame qui est... disponible. Bon, lui, il en a un. On va se croiser les doigts. Alright. OK. Parfait. OK, fait que c'est juste un petit bug comme ça. Donc, je vous dis à tous, ciao et à la prochaine. Bye. Bye les chilleux.